TCP is connection oriented, and a connection between client and server is established before the data can be sent. It is most widely used protocol for data communication, for data transmission in communication networks such as internet. The server must be listening for requests from client before a connection is established. TCP is a reliable protocol. Receiver always gets acknowledgement either ખાલી positive ફર્સ્ટ or સ્લાઇડ જ negative દેખાય so છે. that હેલો 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 so ફર્સ્ટ સ્લાઇડ જ દેખાય છે. એવું છે સ્લાઇડ તો ચેન્જ કર. કરી યાર મેં મારમાં નહીં દેખાતું. બે યાર મેથના પ્રોબ્લેમમાં શું કરીશ તને અત્યાર શું દેખાય ખાલી TCP બાય શિખા શાહ એટલી જ એક જ સ્લાઇડ. જો ફરી કરું છું તું જો શું આવે છે સ્ક્રીન શેર તને ફરતી શું કર દેખાય અને ખાલી આ વખતે પીપીટી કર. ખાલી પીપીટી કર. શેરિંગ બંધ કરીને ખાલી પીપીટી કર. સ્ક્રીન ના શેર કરું ખાલી પીપીટી વાળી સ્ક્રીન જ શેર કર. દેખાય છે પરફેક્ટ. હા હવે સ્ટાર્ટ કર પહેલેથી. કઈ સાઈડ દેખાય બ્લેન્ક સ્ક્રીન છે. આ કઈ કશું છે લખ્યું નહીં સ્લાઇડ પર. આ હવે હજી કઈ હવે નહીં દેખાતું. કઈ નહીં દેખાતું અરે બ્લેન્ક સ્ક્રીન દેખાય છે યાર. ફીચર્સ દેખાય ફીચર્સ દેખાય હેલો હા હેલો ફીચર્સ હેલો દેખાય એક મિનિટ મારું નેટ ધીમું છે. હું જોઉં છું. અરે યાર અરે મારું નેટ સ્લો છે. તારા અલ્યા બધા મારું નેટ સ્લો છે કનેક્ટેડ કહું હશે છું તો. કનેક્ટ છે એને નીકાળ હેલો કનેક્ટ થઈ ગયો મારો ફોન થી. ફીચર્સ ઓફ ટીસીપી વાળી સ્લાઇડ દેખાય છે. હા ઓકે ફરી ચાલુ કરું છું બરાબર હવે કોઈ ડિસ્ટર્બન્સ ના આવે અને હા હેલો ચલો Good morning everyone. Today Aishika Shah is going to present TCP. So what is the full form of TCP? Transmission Control Protocol. It is a network protocol. TCP is a connection oriented and a connection between client and server is established before the data can be sent. It is most widely used protocol for data transmission in communication હેલો networks હેલો such as હેલો internet. હેલો હેલો Full. તારી ફીચર્સ ઓફ ટીસીપી વાળી સ્લાઇડ ખુલ્લી છે. તું છે ને પ્રેઝન્ટેશન માં તને પહેલા કહું વાત સાંભળજે. આમાં ફર્સ્ટ સ્લાઇડ પર જા પાવર પોઈન્ટ માં હા ગઈ. ગઈ હવે પ્રેઝન્ટ કર ત્યાંથી ફ્રોમ બિગિનિંગ વાળું. શું આવ્યું દેખાય પહેલી સ્લાઇડ આવી. હા મને સ્લાઇડ નહીં દેખાતી. હવે અલ્ટર ટેપ કર. આ પીપીટી બંધ ના કર પ્રેઝન્ટેશન. અલ્ટર ટેપ કરીને પ્રેઝન્ટેશન સિલેક્ટ કર. શું કર્યું છે ના નથી કર્યું. અરે પ્રેઝન્ટેશન છે ને બંધ ના કર. એસ્કેપ ના દબાય ત્યાંથી. ફ્રોમ બિગનિંગ કર્યું હા ફ્રોમ બિગિનિંગ કર્યું.
હવે અલ્ટર ટેપ કર. જો ફ્રોમ બિગનિંગ કરીશ તો તને પ્રેઝન્ટેશન ની આખી સ્ક્રીન પર આવી જશે. હા. હવે અલ્ટર ટેપ કરે પ્રેઝન્ટેશન બંધ ના કરતી ત્યાં જઈને ફરીથી સ્ક્રીન શેર કર અને પ્રેઝન્ટેશન વાળું કર. પાવર પોઈન્ટ નહીં કર શેર, પ્રેઝન્ટેશન વાળું સ્ક્રીન શેર કર. દેખાયું? હા હવે દેખાય. બરાબર. બરાબર. ચલ ચાલુ કરું. કર. Good morning everyone. Today Aishika Shah is going to present TCP. So what is TCP? Transmission Control Protocol. It is a network layer protocol. TCP is a connection oriented and a connection between client and server is established before the data can be sent. It is the most widely used protocol for data transmission in communication networks such as internet. The server must be listening from requests from client before a connection is established. TCP is a reliable protocol. Receiver always sends acknowledgement, either positive or negative, so the sender comes to know whether the data packet is reached to the destination or it has to resend it. Three-way handshaking, retransmission, and error detection adds to reliability but lengthens latency. TCP traffic can be intercepted and logged with a packet sniffer. Now, some of the important features of TCP: process-to-process communication, connection-oriented services, error checking and recovery mechanism, end-to-end communication, segmentation, stream-oriented protocol, flow control and quality of service, utilizes buffer at both the end and provides flow control and error control mechanism. It is reliable as it gives acknowledgement, operates in client-server mode point-to-point, provides full duplex server. That is, it can perform role of both server, receiver and sender. Now let us see header of TCP. First is source port. It starts from the 0 bit and ends at 15 bit. So total length is 16 bits. Then the destination port, which starts from 15 bit and ends at 31st bit, means the total length is of 16 bits. Then next comes sequence number, which is of 32 bits. Then acknowledgement number and so on. Now let us see each and every field in a detail. First is source port, which is of 16 bit. It is the port of the application process of the sender device. Then next is destination port. It is the port of the application process of the receiver device. Next is sequence number. The sequence number is a 32-bit field that indicates how much data is sent during TCP session. Next is acknowledgement number. This is 32-bit field is used by the receiver to request the next TCP segment. Data offset. This is 4-bit data offset field, also known as the header len. Next is reserved field. This is a 3 bits for the reserved field and are always 0. It is reserved for the purposes. બરાબર છે ને વોઇસ ને બધું? હેલો. પરફેક્ટ જાય છે, પરફેક્ટ જાય છે. Next is window size. This field specifies how many bytes the receiver is willing to receive. Window size may differ from client and server. Next is checksum. This field contains checksum of header, data and pseudo headers. Next is urgent pointer. These 16 bits are used when the URG bit has been set. The urgent pointer is used to indicate where the urgent data ends
Next is option. This field is optional and can be anywhere between 0 and 320 bits. Now, different types of flags that are used in a TCP communication. There are 9 bits for flag. We can also call them as a control bits. These flags are used to establish connection, send data, and terminate connection. First is URG. Indicates that the urgent pointer field is significant. Second is synchronized sequence numbers. Only the first packet sent from each end should have this flag set. Next is push. Ask to push the buffer data to the receiving application. Next is reset. It will reset the connection and establishes the connection again. Next is acknowledgement. Indicates acknowledgement field has significance. All the packets after the initial sync packet sent by the client should have this flag set. Next is FIN. Last packet from the sender. Now let us see addressing those. Communication between remote hosts is done by means of port numbers. Port number ranges from 0 to 65535, which are divided as system ports, user ports, and dynamic ports. System ports are from 0 to 1023. User ports are from 1024 to 4915. And private ports, which are from 4915 to 65535. अब बराबर बोली. हेलो 65,535 એવી રીતે બોલું. हेलो हाँ हाँ બાકી તો એમાં બરાબર છે ને. બાકી બધું બરાબર છે. પછી 49,152 હા એટલે એ ડિજિટ ને 1024 ચાલે. હા સમજી ગઈ તું શું કહેવા માંગે. બરાબર. Now let us see how the connection is established. So this is sender and this is receiver. So first the sender will sync to the receiver. That means it sends a request to the receiver for establishing connection. Receiver will send sync plus acknowledgement. That means it will tell the sender that the connection is established. Now sends the data. Now the sender will send acknowledgement. This is how the whole connection is established between sender and receiver. બરાબર હતું ના? હા પરફેક્ટ જાય છે. વોઇસ લેગ નથી થતું ને? ના ના મસ્ત એનિમેશન સાથે દેખાય છે. Now let us see how the flow control mechanism is provided by the TCP. TCP provides flow control mechanism by using sliding window. Window size is determined by RWND or CWND. Now what is RWND and CWND? RWND number of bits the receiver can accept before buffer overflow, and CWND is the value determined by the network to avoid congestion. Error control mechanism provided by the TCP. TCP provides error control mechanism for detecting corrupted segments, out of order segments, duplicate segments, and the lost segments, achieved through using 3 simple tools: checksum, acknowledgement, and retransmission. Bandwidth management. TCP uses the concept of window size to accommodate the need of bandwidth management. Window size tells the sender at the remote end the number of data bytes, segments the receiver at this end can receive.
TCP uses slow start phase by using window size 1 and increases the window size exponentially after each successful communication. Hello. Amber. પરફેક્ટ છે. જો બેન્ડવિડ્થ મેનેજમેન્ટમાં હું જોઈ જોઈને બોલીશ કેમ કે એનું બહુ કઈ એટલું કન્સેપ્ટ છે નહીં, મેં બધું સર્ચ કર્યું હતું એમાં તો, અને એમાં આ હા. રીતે બોલી નાખીએ તો ચાલે. આગળ ક્યારેય તમને એવું નહીં લાગતું ને કે હું જોઈ જોઈને બોલું? ના ના ક્યાંય નહીં. ખાલી છે ને શરૂઆતમાં પેસ વધારે, એટલે કે બોલવાની સ્પીડ છે ને વધારે. લાસ્ટમાં પરફેક્ટ સ્પીડ હતી. એ તો તું ત્યાં એ તો બોલીશ ને હવે સર સ્પીડ સામે, એટલે સટાસટ જ જશે. ઉપર નીચે થાય તો બી કઈ વાંધો નથી. બોલી રહીશું એ જ મતલબ થાય છે.